illuminate our knowledge and guide us towards truth and knowledge. May I now request the Honorable Governor Chancellor to preside over the lamp lighting ceremony. I also request the respected Chief Guest, Vice Chancellor of Tamil Nadu Open University, the Registrar and Controller of Examinations to join for lighting the lamp. I invite the Vice Chancellor to deliver the welcome address and present the report on the academic achievements of the university. Morning to all. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர், தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் திரு ரவீந்திர நாராயண ரவி அவர்களே, Honorable Governor of Tamil Nadu and Chancellor of Tamil Nadu Open University திரு ரவி, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் தலைவர் திரு பொன்முடி அவர்களே, பட்டமளிப்பு விழா உரை நிகழ்த்த வருகை புரிந்துள்ள தலைமை விருந்தினர், இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் தலைவர் சிறப்பிற்குரிய பேராசிரியர் அசுதோஷ் சர்மா அவர்களே, the distinguished chief guest of 14th Convocation, Professor Ashutosh Sharma ji, President Indian National Science Academy, New Delhi, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களின் செயலர் மதிப்பிற்குரிய திரு கிஷோர் குமார் ஐஏஎஸ் அவர்களே, தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்பிற்குரிய ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்களே, திட்டக்குழு உறுப்பினர்களே, கல்வி அவை உறுப்பினர்களே, பாடத்திட்ட குழு உறுப்பினர்களே, பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களே, நிர்வாக பணியாளர்களே, மண்டல மையங்கள் மற்றும் கற்போர் உதவி மையங்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களே, கல்வி மையங்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களே, பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளிலிருந்து வருகை புரிந்துள்ள விருந்தினர்களே, ஊடக நண்பர்களே, பல்கலைக்கழக பட்டமும் பதக்கமும் பெற வருகை புரிந்துள்ள மாணவ மாணவியர்களே மற்றும் அவர்களின் பெருமைமிக்க குடும்பத்தினர்களே, அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 14வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். Very warm and pleasant happy morning to all. Today we gather here on this hallowed ground in the presence of distinguished luminaries and revered individuals to make the grand occasion of the 14th Convocation of Tamil Nadu Open University. It is a day of immense pride and honor for us as we come together to celebrate the achievements and aspirations of our beloved institution. நமது பல்கலைக்கழகத்தின் 14வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தலைமையேற்றுள்ள மாண்புமிகு ஆளுநர், தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு ரவீந்திர நாராயண ரவி அவர்கள், நாடறிந்த தொலைநோக்கு சிந்தனையாளர், தலை சிறந்த நிர்வாகி, புகழ்பெற்ற பத்திரிகை எழுத்தாளர், பாராட்டிற்குரிய அமைதி புறா, அன்பும் மனித நேயம் மிக்கவர், பன்முக ஆளுமை பெற்றவர், வேந்தர் அவர்கள் சிறந்த வாசிப்பாளராகவும் சிறப்பிற்குரிய சொற்பொழிவாளராகவும் திகழ்பவர். நமது தமிழ் மொழியின் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக திருக்குறள் மற்றும் சங்க இலக்கியங்களில் இருந்து தமது கல்விசார் மற்றும் பொது உரைகளில் பொருத்தமான திருக்குறள்களை மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டுவதில் மிகவும் வல்லவர். மேலும் பல்வேறு தருணங்களில் அவரது தமிழ் பண்பாட்டின் மீதான மதிப்பையும் ஈடுபாட்டையும் நாம் காணலாம்.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல பொறுப்புகளை வகித்தவர். நடுவண் அரசின் புலனாய்வு துறையில் செயல்பட்டபோது சுரங்க மாஃபியாக்கள் உட்பட லஞ்சம் மற்றும் குற்ற செயல்களுக்கு எதிராக பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டவர். நடுவண் அரசின் உள்துறை அமைச்சகத்தின் முதன்மை உளவு அமைப்பான புலனாய்வு துறையில் பணியாற்றிய போது தீவிரமாக செயல்பட்டவர். கிளர்ச்சிகள் மற்றும் வன்முறைகளின் களமாக திகழ்ந்த ஜம்மு காஷ்மீர், வடகிழக்கு மாநிலங்கள், மாவோயிஸ்ட் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் பணியாற்றியவர். தெற்கு ஆசியாவில் மனிதர்களின் புலம்பெயர்ந்த தாக்கத்தை கண்டறிவதில் ஆற்றல் மிக்கவராக இருந்தவர். எல்லை பகுதி மக்களின் சமூக அரசியல் வளர்ச்சி ஆய்வுகளில் ஆழமாக கற்றறிந்தவர். 2012ஆம் ஆண்டில் அரசு பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின் தேசிய நாளிதழ்களில் தொடர்ச்சியாக பல கட்டுரைகளை எழுதியவர். பிரதமர் அலுவலகத்தின் உளவுத்துறை கூட்டுக்குழுவின் தலைவராக நியமனம் பெற்று தேசிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் உளவு பிரிவு அமைப்புகளுக்கு தலைமையேற்று வழி நடத்தியவர். 2018 அக்டோபரில் தேசிய பாதுகாப்பு உதவி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டவர். தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக பதவியேற்பதற்கு முன்பு ஏறத்தாழ 2 ஆண்டு காலம் நாகாலாந்து மாநிலத்தின் ஆளுநராக திறம்பட பணியாற்றி தடம் பதித்தவர். நம் மாநிலத்தின் உயர்கல்வியை செழுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஆளுநரின் தொலைநோக்கு திட்டமாகும். இத்திட்டத்தை ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுத்துவதில் பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் மற்றும் மூத்த அலுவலர்களோடு இணைய வழியில் தொடர்ந்து உரையாடி வருபவர். இதன் வாயிலாக உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் ஆர்வத்தை தூண்டி உற்சாகப்படுத்துவதன் மூலம் பல்கலைக்கழகங்கள் தரவரிசையில் உயரிய இடங்களை பெற்று வருகின்றன. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் மற்றும் பல்கலைக்கழக வேந்தர் அவர்கள் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 14வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தலைமையேற்று சிறப்பிப்பது நமக்கு பெருமை. மாண்புமிகு ஆளுநர் மற்றும் வேந்தர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கிறேன். Presiding over this August convocation is His Excellency Honorable Governor of Tamil Nadu and Chancellor of Tamil Nadu Open University, Ravindra Narayan Raviji. His distinguished career and multifaceted intellect make him a paragon of leadership, vision and wisdom. His contributions to the nation in various roles, including his service in the Indian Police Service, the Intelligence Bureau, and as an interlocutor for Naga peace talks, have been remarkable. His commitment to the cause of education and his vision for the development of higher education in our state are commendable. We are truly honored to have him grace this occasion. I welcome you, sir. சமூக நீதி மற்றும் தமிழக மறுமலர்ச்சிக்காக பாடுபட்ட தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழ் கலைஞர் ஆகிய தலைவர்களின் வழியிலும் நெறியிலும் சிறிதும் தடம் மாறாமல் மக்கள் பணி ஆற்றி வருவர் நமது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திருமிகு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பிறப்பிலேயே ஒரு தலைவராக உருவெடுத்தவர். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தமது கொள்கை கோட்பாடுகள், சமூக மேம்பாட்டு திட்டங்கள், மக்களை மையப்படுத்திய சமூக நலத் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்தியாவிற்கே ஒரு சிறந்த முன்மாதிரி தலைவராக திகழ்பவர். சென்னை கோபாலபுரத்தின் வீதிகளில் தனது 13 வயதில் தொடங்கி ஏறத்தாழ 60 ஆண்டு காலமாக அரசியல் பயணத்தில் வீறுகொண்டு செயல்படுபவர். மேலும் சமூக பணியிலும் பத்திரிகை துறையிலும் சிறந்து விளங்குபவர். இளம் தலைமுறையினருக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் சொல்லும் அறிவுரையை இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். உங்களுடைய இளம் வயதில் உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தை மிகச்சரியாக தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்றால் உங்கள் வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்பதாகும். இந்த இனிய தருணத்தில் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்களை நான் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்திற்காக 7 அடுக்குகள் கொண்ட நிர்வாக கட்டிடம் கட்டுவதற்கு ரூபாய் 5 கோடி நிதி ஒதுக்கியதோடு கடந்த 1/9/2008 அன்று அக்கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல்லையும் நாட்டி 25/2/2011 அன்று தனது பொற்கரங்களால் திறந்து வைத்த பெருமை மேனாள் தமிழ்நாடு முதல்வர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்களையே சாரும். தனது தந்தையும் தலைவருமான முத்தமிழ் அறிஞர் காட்டிய வழியில் மக்கள் பல்கலைக்கழகமான தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் பல்வேறு புதுமையான திட்டங்களை வழங்கி வருகிறார் நமது மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்கள் தமது பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா சிறக்க தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். இத்தருணத்தில் அவரை வணங்கி போற்றுகிறேன். Our Honorable Chief Minister Dr. Muthuvel Karunanidhi Stalin stands as a beacon of leadership, unwavering in his commitment to social justice and secularism. His journey into politics began at the tender age of 13 in Chennai. His visionary initiatives in higher education have notably increased access for the state's youth. We pay tribute to the former Chief Minister Muthamil Arinyar Dr. Kalaiñar Mu. Karunanidhi,
whose legacy endures under Dr. Muthuvel Karunanidhi Stalin's generous support. மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் முனைவர் கா பொன்முடி அவர்கள் சிறந்த அரசியல் தலைவர், ஒரு புகழ்பெற்ற அரசியல் வித்தகர், சிறந்த பேராசிரியர், தலைசிறந்த பேச்சாளர், துடிப்புமிக்க தொழிற்சங்க செயல்பாட்டாளர் மற்றும் சுயமரியாதை மிக்கவர், முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் நம்பிக்கையை பெற்றவர். நமது அமைச்சர் இணைவேந்தர் அவர்களின் அறிவாற்றலையும் நேர்மையும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வினையும் பல்வேறு பொது நிகழ்வுகளில் கலைஞர் அவர்களை வெளிப்படையாகவே பாராட்டியுள்ளார். வரலாறு, அரசியல், அறிவியல் மற்றும் பொது நிர்வாகியல் ஆகிய 3 துறைகளில் முதுநிலை பட்டங்களை புகழ்பெற்ற திரு சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றுள்ளார். இந்தியாவில் திராவிட இயக்கமும் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் கருப்பர் இயக்கமும் என்ற இவரது முனைவர் பட்டம் ஆய்வு, வரலாறு மற்றும் சமூக அறிவியல் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். மாண்புமிகு இணைவேந்தர் அமைச்சர் அவர்கள் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரசியல் களத்தில் இருப்போர். 6 முறை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மக்கள் பணியாற்றி வருபவர். தமிழ்நாடு அரசின் சுகாதாரத்துறை, போக்குவரத்துறை அமைச்சராக இருந்து சிறப்பாக பணியாற்றியவர். 2006 முதல் 2011 வரை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராகவும் தற்போது இரண்டாவது முறையாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராகவும் பதவி வகித்து வரும் அவர் நீண்ட நெடிய அனுபவம் கொண்டவர். பேராசிரியர் ஒருவர் உயர்கல்வித்துறையின் அமைச்சராக இருப்பது சிறப்பு வாய்ந்தது மட்டுமல்ல, உயர்கல்விக்கும் மகுடம் சுட்டியது போன்றாகும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் வழிகாட்டுதலில் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் பல்வேறு வழிகளில் புத்தாக்கம் பெற்று பல சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. மேலும் சமூக பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்ள சிறைவாழ் நகர் விதவைகள், திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் கட்டணமின்றி கல்வி வழங்குகிறது. தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 14வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களின் உயர்கல்வி செயலாளர் திரு கிர்லோஷ்குமார் IAS அவர்களை உள்ளன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 14வது பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பட்டமளிப்பு விழா உரையாற்ற வருகை புரிந்துள்ள பேராசிரியர் அசுதோஷ் சர்மா அவர்கள் பன்னாட்டு அளவில் புகழ்பெற்ற கல்வியாளர் மற்றும் விஞ்ஞானி ஆவார். பேராசிரியர் சர்மா அவர்கள் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 2021 ஆகஸ்ட் மாதம் வரை இந்திய அரசின் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையின் அரசு செயலாளராக பதவி வகித்து அத்துறைக்கு மிகுந்த பங்களிப்பு செய்தவர். பேராசிரியர் சர்மா அவர்கள் நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பத்துறையில் நாடறிந்த கல்வியாளர், தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட நிர்வாகி, சிறந்த ஆசிரியர், இத்துறையில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு வளமையான ஆசிரியர் ஆவார். தற்போது கான்பூரில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் வேதி பொறியியல் துறையின் நிறுவன தலைவராகவும் இந்தியாவில் அறிவியலை மேம்படுத்துவதற்கும் அறிவியல் அறிவை மனிதகுலத்தின் மேன்மைக்கும் தேசிய நலனுக்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் 7/1/1935 நிறுவப்பட்ட இந்திய தேசிய அறிவியல் கழகத்தின் இன்சா இந்தியன் நேஷனல் சயின்ஸ் அகாடமியின் தலைவராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். இந்திய மற்றும் அயல்நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களால் 5 மதிப்புறு முனைவர் பட்டங்கள் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டவர். இவர் உலகெங்கிலும் உள்ள புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளிடமிருந்து பல விருதுகளையும் ஆய்வு திட்டங்களையும் பெற்றவர். பேராசிரியர் சர்மா அவர்கள் 10க்கும் மேற்பட்ட காப்புரிமைகளை பெற்றவர். இத்தகைய சிறப்புகள் வாய்ந்த இந்திய தேசிய அறிவியல் கழகத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் அசுதோஷ் சர்மா அவர்கள் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 14வது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பட்டமளிப்பு விழா உரையாற்றுவது நமக்கு கிடைத்த பெருமையாகும். நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். It is with immense pleasure that we welcome our distinguished chief guest, Professor Ashutosh Sharma ji, President of the Indian National Science Academy, former Secretary to Government of India, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, New Delhi. His academic and scientific accomplishments are truly awe-inspiring, and his contribution to the field of science and technology have earned him international recognition. We are honored to have him here to deliver the convocation address. We welcome you, sir. இந்த இனிய நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்துள்ள தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் ஆட்சிமன்ற குழு, கல்விக்குழு, திட்டக்குழு, நிதிக்குழு, பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் இப்பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியர்கள், நிர்வாக பணியாளர்கள், ஃபைனான்ஸ் ஆஃபீஸர், கற்போர் உதவி மையங்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், விருந்தினர்கள் மற்றும் பட்டம் பெற வருகை புரிந்துள்ள மாணாக்கர்கள் மற்றும் அவர்களது மதிப்பிற்குரிய குடும்ப உறுப்பினர்கள், ஊடக நண்பர்கள் உள்ளிட்ட ஒவ்வொருவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின்
துணைவேந்தராக பணியாற்றும் நல்வாய்ப்பினை எனக்கு நல்கிய மாண்புமிகு ஆளுநர் மற்றும் வேந்தர், மாண்புமிகு முதலமைச்சர், மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் ஆகியோருக்கு இந்த இனிய தருணத்தில் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூறும் அறிவு. கற்றல் என்பது வயது, காலம் என்ற எல்லைகளை கடந்த ஒரு தொடர் செயல்பாடாகும். பட்டம் பெறுவதற்கு வயது ஒரு தடை அல்ல. பல்வேறு காரணங்களால் உயர்கல்வி வாய்ப்புகளை தவறவிட்டவர்களுக்கும் பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் கல்வி வாய்ப்புகளை அளிப்பதுதான் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை மற்றும் தொலைக்கற்றல் முறையாகும். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் எல்லோருக்கும் எப்போதும் கல்வி என்னும் உரிய நோக்கத்தோடு நெகிழ்வு தன்மைகளுடன் கூடிய கல்வியை வழங்கி வருகிறது. தற்போது தமிழகம் தழுவிய அளவில் 12 மண்டல மையங்களுடன் இயங்கி வருகின்றன. இம்மையங்களின் மூலம் கற்போரின் கல்விசார் தேவைகளை நிறைவேற்றப்படுகின்றன. நமது பல்கலைக்கழகம் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை பெற்றதோடு பல பெருமைகளையும் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக பல்கலைக்கழக நிதி நல்கை ஆணையத்தின் தோல்வி தகுதி, தொலைநிலை கல்வி மன்றத்திடமிருந்து 81 இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பாடத்திட்டங்களுக்கு அனுமதி, தேசிய ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனம், இந்திய மறுவாழ்வு கழகம் மற்றும் தேசிய திறன் மேம்பாட்டு முகமை, தேசிய தர மதிப்பீடு மற்றும் நிர்ணய கழகத்தின் A+ அங்கீகாரம் ஆகியவற்றை பெற்றுள்ளது. சமுதாய கல்லூரிகள் மூலம் மாநிலம் தழுவிய அளவில் திறன் மேம்பாட்டு படிப்புகளை வழங்குவதில் முன்னோடி பல்கலைக்கழகமாக செயல்படுகின்றது. மாணாக்கர் உதவி சேவைகளை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் 383 கற்போர் உதவி மையங்களை நிறுவியுள்ளது. இவற்றுள் சிறைச்சாலை சிறப்பு கல்வி மையங்களும் அடங்கும். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தால் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணாக்கர்கள் பயன் அடைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இதன் மூலம் தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த உயர்கல்வி சேர்க்கை விகிதம் அதிகரிப்பதற்கு தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகமும் பங்களிப்பு செய்திருக்கின்றது. எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் மிகப்பெரிய உயரத்தை எட்டும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது. உற்றுழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்ற நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே என்ற திருக்குறள் அடிப்படையிலும் பயிற்சி பல கல்வி தந்து இந்த பாறை உயர்த்திட வேண்டும் என்று பாரதியார் சொன்ன பொன்மொழியும், எல்லா நிலமும் ஈந்திடும் கல்வி இல்லா வீட்டை இருண்ட வீடென்க என்று நேரத்தில் நாம் நினைவு கூறுவோமாக. அவ்வகையில் கல்வி வாய்ப்புகள் கிடைக்கப்பெறாதவர்களுக்கும் அவர்களின் இல்லங்களுக்கே சென்று போதுமான உயர்கல்வி வாய்ப்புகளை தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் வழங்கிடும் பணியை இடைவிடாது செய்து வருகின்றது. எனது அன்பிற்கினிய நண்பர்களே, இந்த மங்களகரமான விழாவில் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் 2022 ஜூன் மற்றும் 2023 அக்டோபர் வரையிலான காலகட்டத்தில் மேற்கொண்ட கல்விசார் முக்கிய சாதனைகளை சிலவற்றை மட்டும் இங்கு எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன். பல்கலைக்கழகத்தின் முதன்மை சாதனைகள்: தேசிய தர மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கழகத்தின் A+ தகுதி. அன்பு நண்பர்களே, தேசிய தர மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கழகம் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் முறையான தரமான கல்வி பணிகளை பாராட்டி மதிப்பீடு செய்து முதல் சுற்றிலேயே 4க்கு 3.32 என்ற தர புள்ளிகளை வழங்கி A+ தகுதியை கடந்த 2/8/2023 முதல் வழங்கியுள்ளது என்பதை பெருமையுடன் இங்கு பதிவு செய்கிறேன். தமிழக பல்கலைக்கழகங்களில் முதல் சுற்றிலேயே தேசிய தர மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கழகத்தின் NAC A+ தகுதியுடன் கூடிய அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளதோடு இந்திய அளவில் அதிக தரம் பெற்ற புள்ளிகளை பெற்றுள்ள 2வது திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகமாகவும் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் திகழ்கிறது என்பதை இங்கு மகிழ்வோடு பதிவு செய்கிறேன். A+ தகுதியை பெற்றதன் மூலம் தற்போது தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் அறிவியல் சார்ந்த பாடத்திட்டங்களையும் இணையவழி பாடத்திட்டங்களையும் வழங்குவதோடு தேசிய அளவில் பன்னாட்டு அளவிலும் உள்ள முதன்மையான நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளோடு இணைந்து கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள இயலும். மேலும் பல்வேறு நிறுவனங்களிடமிருந்து ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விசார் செயல்பாடுகளுக்காக நிதி உதவிகளையும் பெற இயலும் என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல்கலைக்கழக நிதி நல்கை ஆணையம் தொலைநிலை கல்வி மன்ற அங்கீகாரம் 2023-24. பல்கலைக்கழக நிதி நல்கை ஆணையம் தொலைநிலை கல்வி மன்றம் 2023 கல்வியாண்டு முதல் கீழ் 4 இளநிலை மற்றும் 4 முதுநிலை படிப்புகளை வழங்குவதற்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கியுள்ளது. 2024 ஜனவரி பருவத்தில் இருந்து மேலும் 26 இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பாடத்திட்டங்களை வழங்கிட ஏதுவாக
பல்கலைக்கழக நிதிநிலை ஆணையத்தின் தொலைநிலை கல்வி மன்ற அங்கீகாரம் பெறுவதற்காக கடந்த 31/10/2023 அன்று விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வழங்கப்படும் பாடத்திட்டங்கள் 2023-24 ஆண்டு கல்வியாண்டில் 11 கல்வி புலங்கள் வாயிலாக பல்வேறு துறைகளில் குறுகிய கால படிப்புகள், சான்றிதழ், தொழிற்பட்டயம், பட்டயம், இளநிலை, முதுநிலை என மொத்தம் 60 பாடத்திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. மேலும் முழுநேர முறையில் எம்ஃபில் மற்றும் பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி படிப்புகளை வழங்கி வருகின்றது. பல்கலைக்கழக நிதிநிலை ஆணையத்தின் திறந்தநிலை பல்கலைக்கழக நிதி 2022-23 ஆண்டில் 1 கோடி ரூபாய் பல்கலைக்கழக நிதி நல்கை ஆணையத்திடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சி படிப்புகள் 11 கல்வி புலங்கள் வாயிலாக 25 பாடங்களில் எம்ஃபில் மற்றும் பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி படிப்புகளை வழங்கி வருகிறது. தற்போது 120 இருபால் மாணாக்கர்கள் முனைவர் பட்ட ஆய்வை தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். ஆராய்ச்சி நிதிநிலை கல்வியியல் புலம் புது ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தேசிய மருத்துவ தாவரங்கள் வாரியத்திடமிருந்து மருத்துவ தாவரங்கள் குறித்த கருத்தரங்கு நடத்துதல் மற்றும் அஸ்வகந்தா குறித்து தேசிய அளவில் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக சுமார் 25 லட்சம் நிதியுதவி பெற்றுள்ளது. பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியர்கள் தங்கள் துறை சார்ந்து பல்வேறு ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கான வரைவுகளை தொடர்ந்து அளித்து வருகிறார்கள். அவ்வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் ஆராய்ச்சி நிதியுதவி திட்டத்திற்கு பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் 3.17 கோடி மதிப்புள்ள 11 ஆராய்ச்சி திட்ட வரைவுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. கற்போர் சேர்க்கை இந்த அறிக்கை காலகட்டத்தில் சான்றிதழ், பட்டயம், இளநிலை, முதுநிலை ஆகிய பாடத்திட்டங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக 54,297 கற்போர் சேர்க்கை பெற்றுள்ளனர். இவர்களுள் 24,960 ஆண்கள், 29,316 பெண்கள், 21 திருநங்கையர் அடங்குவர். மொத்த மாணாக்கர் சேர்க்கையில் 9,313 பட்டியல் இனத்தினர் மற்றும் பழங்குடியினர், 508 மாற்றுத்திறனாளிகளும் அடங்குவர். உதவித்தொகைகள் பல்வேறு பல்கலைக்கழக நிதி நல்கை ஆணையத்தின் தொலைநிலை கல்வி மன்ற நிதியிலிருந்து 243 பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மாணாக்கர்களுக்கு 6,75,239 உதவித்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அயல்நாடு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஆசிரியர் மாணாக்கர் பரிமாற்றம் மற்றும் ஆராய்ச்சி பணிகளை இணைந்து மேற்கொள்ள ஏதுவாக தைவானில் உள்ள மிங்சி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்துடன் 17/10/2023 அன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகரில் உள்ள பன்னாட்டு உயர்கல்வி நிறுவனத்துடன் இணைந்து தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 28/7/2023 அன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தேசிய நிறுவனங்களுடனான புரிந்துணர்வு ஆசிரியர் மாணாக்கர் பரிமாற்றம் மற்றும் கல்வி ஆராய்ச்சி பணிகளை இணைந்து மேற்கொள்ள ஏதுவாக நாக்பூரில் உள்ள மகாராஷ்டிரா தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சமுதாய கல்லூரிகள் தொடர்கல்வி புலத்தின் மூலம் தொழில் திறன் பயிற்சி சார்ந்த பாடத்திட்டங்களை வழங்கிட ஏதுவாக தற்போது 172 சமுதாய கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் இந்த ஆண்டு மட்டும் 50 சமுதாய கல்லூரிகள் புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ளன. தானே கற்றல் முறை பாடநூல்கள் உருவாக்கும் 11 கல்வி புலங்கள் வழியாக வழங்கப்படும் இளநிலை, முதுநிலை, சிறப்பு கல்வி, தொழிற்பட்டயம், சான்றிதழ், குறுகிய கால படிப்புகளான 1420 புதிய தானே கற்றல் முறை பாடநூல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ் வழி பாடங்களுக்கு மட்டும் 408 தானே கற்றல் முறை பாடநூல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கற்போர் எளிதில் பயன்படுத்திடும் வகையில் 1192 தானே கற்றல் பாடநூல்கள் கையடக்க ஆவண வடிவமைப்பில் கோப்பு வடிவில் பல்கலைக்கழக இணைய தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. பல்கலைக்கழக நூலகத்தில் 10,000 தானே கற்றல் முறை பாடநூல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கற்போரின் நலனுக்காக 10,420 தானே கற்றல் முறை பாடநூல்கள் 12 மையங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. உதவி பேராசிரியர்கள் நியமனம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் பாடத்திட்டங்களோடு மேலும் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான இளநிலை மற்றும் முதுநிலை படிப்புகளை வழங்கிட ஏதுவாக பல்கலைக்கழக நிதி நல்கை ஆணையம் தொலைநிலை கல்வி மன்றத்தின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப ஒப்பந்த அடிப்படையில் புதிதாக 40 உதவி பேராசிரியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் 24/9/2022 வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டது. இந்த முகாமில் 63 முதன்மையான நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தங்களுக்கு தேவையான 291 பணியாளர்களுக்கு தேர்வு செய்தனர். இவர்கள் அனைவருக்கும்
மாண்புமிகு நல்வாழ்வு மற்றும் மருத்துவ கல்வி மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தலைமை விருந்தினராக வரிபுரிந்து பணி ஆணைகளை வழங்கினார். கற்போருக்கு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கிட ஏதுவாக ERS ஸ்டீல் மற்றும் அலாய் பிரைவேட் லிமிடெட், விஸ்ரா இன்சூரன்ஸ் புரோக்கிங் சர்வீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் ப்ளூ டாட் எக்ஸ்பிரஸ் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அறியப்படாத விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் திட்டம். இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர ஆண்டினை முன்னிட்டு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள 16 பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் தமிழகத்தில் அறியப்படாத விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் என்னும் திட்டத்தை தொடங்கி அவர் நடத்தி வருகிறார். அவ்வகையில் இத்திட்டத்தின் மூலம் பெரிதும் அறியப்படாத 91 சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். அவ்வகையில் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம், திருச்சியை சேர்ந்த BBK ராஜா சிதம்பரம் மற்றும் கலாசியம் ஐயர், நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த AK காசி விஸ்வநாதம் முதலியார், மதுரையைச் சேர்ந்த ராஜாராம் கோம்டா, திருவாரூரைச் சேர்ந்த தியாகி சிங்காரவேலு ஆகிய 5 சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை அடையாளம் கண்டு ஆய்வுப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் மு கருணாநிதி பிறந்தநாள் நூற்றாண்டு விழா. தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாட்டின் மேலாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டு புலம் சென்னை வளர்ச்சி நிறுவனத்துடன் இணைந்து முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் நூற்றாண்டு முதல் உலகத் தமிழ் மாநாடு என்னும் மாநாட்டினை 12/8/2023 அன்று இந்த பட்டமளிப்பு விழா அரங்கில் நடத்தியது. இந்த மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் முனைவர் பொன்முடி மற்றும் வெளிநாட்டு தமிழர் நலன் மற்றும் சிறுபான்மையர் நலத்துறை அமைச்சர் திரு KS செஞ்சி மஸ்தான் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆளுமைகள் கலந்து கொண்டனர். இம்மாநாட்டில் முத்தமிழ் அறிஞரின் தமிழ் பணிகள் குறித்து 150க்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகள் வழங்கப்பட்டது. மானுடவியல் புலத்தின் சார்பில் டாக்டர் கலைஞர் மு கருணாநிதியின் படைப்புகளின் மொழிபெயர்ப்பு, மொழியியல் மற்றும் பண்பாட்டு கூறுகள் எனும் தலைப்பில் 2 நாள் தேசிய மாநாடு செப்டம்பர் 29, 30, 2023 ஆகிய நாட்களில் நடத்தப்பட்டது. திருவள்ளுவர் இருக்கை. வான்புகழ் வள்ளுவத்தின் மேன்மைகளை உலகெல்லாம் கொண்டு சேர்த்திடும் வகையில் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகமும் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கமும் இணைந்து தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் திருவள்ளுவர் இருக்கையை நிறுவியுள்ளன. இந்த இருக்கையின் வழியாக மாதந்தோறும் புகழ்பெற்ற ஆய்வறிஞர்கள் பங்கேற்கும் 15 திருக்குறள் ஆய்வரங்குகள் இதுவரை நடத்தப்பட்டுள்ளன. உலகெங்கும் செயல்படும் திருக்குறள் அமைப்புகளை ஒன்றிணைந்து திருக்குறளுக்கான ஒரு ஆய்விருக்கையை நிறுவி திருக்குறள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக பன்னாட்டு திருக்குறள் அமைப்புகளின் இணையம் என்னும் அமைப்பினை நிறுவி இதுவரை 5 கருத்தரங்குகளை நடத்தி திருக்குறள் பணியாற்றி வருகிறது தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் என்பதை இங்கு பெருமையுடன் கூறிக்கொள்கிறேன். மாணவர் உதவி மற்றும் சேவை பிரிவு. மாணவர் உதவி மற்றும் சேவை பிரிவு சென்னை, கோயம்புத்தூர், தருமபுரி, மதுரை, திருச்சி, விழுப்புரம், நீலகிரி, திருநெல்வேலி, சிவகங்கை, சேலம், மயிலாடுதுறை மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் மண்டல மையங்கள் மற்றும் தமிழகம் முழுவதும் அமைந்துள்ள 383 கற்போர் உதவி மையங்களை ஒருங்கிணைத்து மாணவர்களின் கற்றல் தேவைகளை நிறைவு செய்து வருகிறது. பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களின் முதன்மை செயல்பாடுகள். பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியர்கள் பல்வேறு ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விசார் செயல்பாடுகளில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி செயல்பட்டு வருகிறார்கள். பல்வேறு பல்கலைக்கழக ஆட்சிக்குழு, கல்விக்குழு, திட்டக்குழு, பாடத்திட்டக்குழு, பணியாளர்கள் தேர்வுக்குழு ஆகியவற்றில் பங்கெடுத்து வருகிறார்கள். சிறந்த ஆய்வுதல் கட்டுரைகளை வெளியிட்டும் பன்னாட்டு மற்றும் தேசிய அளவில் கருத்தரங்குகள் மற்றும் மாநாடுகள், கட்டுரைகள், உரைகளை வழங்கியும் வருகிறார்கள். மேலும் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் பல்வேறு ஆராய்ச்சி பணிகளுக்கு நிதி செய்யும் நிறுவனங்களிலிருந்து ஆராய்ச்சி நிதி பெறுவதோடு மேலும் புதிய திட்ட முன்மொழிவுகளையும் அளித்து வருகிறார்கள். 2 காப்புரிமைகளையும் விண்ணப்பம் செய்துள்ளார்கள். மேலும் தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு அளவிலான ஆய்விதழ்களில் 82 ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளனர். தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு அளவிலான கருத்தரங்குகளில் பங்கேற்று 54 ஆய்வு கட்டுரைகளை வழங்கியுள்ளனர். 18 மாநாடுகளில் பங்கேற்றுள்ளனர். 13 கல்விசார் நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்துள்ளனர். 31 பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். 50க்கும் மேற்பட்ட கல்விசார் நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். 3 நூல்களை வெளியிட்டுள்ளனர். பட்டம் பெறுபவர்களின் விவரம். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 14வது பட்டமளிப்பு விழாவில் மொத்தம் 9777 பேர் பட்டம் மற்றும் பட்டயங்களை பெற உள்ளனர். இவர்களில் 485 பேர் நேரிலும் 9290 பேர் நேரில் வராத நிலையிலும் பட்டம் மற்றும் பட்டயங்களை பெற உள்ளனர். பாட வரிசையாக பட்டம் பெறுபவர்களின் விவரம் பின்வருமாறு. 24 பேர் முனைவர் பட்டத்தையும்,
8 பேர் ஆய்வில் நிறைஞர் பட்டத்தையும் 3318 பேர் முதுநிலை பட்டத்தையும் 5302 பேர் இளநிலை பட்டத்தையும் 7 பேர் முதுநிலை பட்டத்தையும் 75 பேர் பட்டயத்தையும் 1042 பேர் தொழிற்கல்வி பட்டத்தையும் பெற உள்ளனர். இன்று இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெறவுள்ள மொத்தம் 9776 பேரில் 163 பேர் தங்கப் பதக்கங்களுடன் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் தர வரிசைக்கான சான்றிதழ்களையும் 290 பேர் இரண்டாவது மற்றும் மூணாவது தரவரிசைக்கான சான்றிதழ்களையும் பெற உள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து கனடாவின் வான்கூவரில் உள்ள காமன்வெல்த் ஆஃப் லேர்னிங் இன் துணை நிறுவனமான புதுடெல்லியில் உள்ள காமன்வெல்த் எஜுகேஷனல் மீடியா சென்டர் ஃபார் ஐஷா செம்கா அவர்கள் ரூபாய் 25,000 பரிசுத் தொகையுடன் பாராட்டு சான்றிதழையும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்கலைக்கழகத்தின் கணினி தொழில்நுட்பம் தொடர்பான பாடத்தில் முதல் மதிப்பெண் பெறும் ஒரு மாணவிக்கு வழங்கி வருகிறது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆண்டிற்கான விருதை முதுநிலை கணினி அறிவியல் பயின்ற திருவாட்டி என் மேனகா அவர்கள் அறிவிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி திருவாட்டி என் மேனகா அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த புனிதமான பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் மற்றும் பட்டயங்களை பெற மிகுந்த ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து பட்டதாரிகளையும் வாழ்த்துகிறேன். மேலும் உங்களின் எதிர்கால கல்வி முயற்சிகள் அனைத்தையும் சிறப்பாக அமைய எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது என்னவெனில், உங்களின் எதிர்கால படிப்பு மற்றும் வேலைகளில் சிறப்படைந்து நீங்கள் படித்த இந்த பல்கலைக்கழகத்தையும் உங்கள் பெற்றோரையும் உங்கள் நாட்டையும் பெருமைப்படுத்துங்கள். மாண்புமிகு ஆளுநர் மற்றும் வேந்தர், மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் மற்றும் இணைவேந்தர், மதிப்பிற்குரிய தலைமை விருந்தினர், மதிப்பிற்குரிய முதன்மை செயலாளர் மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள், விருந்தினர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். As we gather to celebrate the academic achievements of our students, faculty and staff, I extend my heartfelt congratulations to all the graduates who are receiving the degrees and diplomas today. I encourage you to continue your academic and professional journeys with the determination, making your alma mater, your parents and your nation proud. I would also like to take this opportunity to express my sincere gratitude to our distinguished guest, His Excellency the Governor R.N. Ravi, Honorable Minister for Higher Education Dr. K. Ponmudi, Principal Secretary to Higher Education Mr. A. Karthik, Chief Guest Professor Ashutosh Sharma, Secretary to the Governor, Deputy Secretary and staff who have contributed to our university's ongoing success. Your dedication and hard work are truly commendable. எனது வரவேற்புரை மற்றும் முதன்மை கல்வி சாதனைகள் பற்றிய அறிக்கையை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. This convocation of the Tamil Nadu Open University has been called to confer the degrees and diplomas upon the candidates who in the examinations recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I invite the chief guest, Professor Ashutosh Sharma, President, Indian National Science Academy, New Delhi, former Secretary to Government of India, Ministry of Science and Technology, New Delhi, to deliver the convocation address. Friends, let me begin by extending my respect and warmest greetings to Honorable Governor of Tamil Nadu and Chancellor of Tamil Nadu Open University, Shri R.N. Ravi ji, Honorable Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu and Pro-Chancellor of TNOU, Dr. K. Ponmudi ji, Vice Chancellor Professor S. Arumugam ji, Registrar Dr. S. Balasubramanian ji, Principal Secretary Higher Education Department, Government of Tamil Nadu and Member of Syndicate Shri A. Karthik ji,
members of the syndicate, members of the academic council and board of studies, faculty, staff, relatives of graduating students, and last but not the least, my dear graduating students who are the stars of today's event. Very good morning to all of you. Friends, it's a wonderful day in a beautiful city rich in history and culture. We are to witness a gathering of energetic minds ready to meet the future with optimism and positivity. I congratulate all the graduating students on this great day that marks the dawn of your professional journey. You make your university, your professors, your parents, your friends, and your country hugely proud of you. Let us take a moment to appreciate their contributions. Remember, if we do not know how to thank properly, our debts remain forever. Dear students, today you join a proud group of alumni of TNOU. Despite its young age, TNOU has rapidly become an institution that has already produced leadership. This is also reflected in the national rankings that Vice Chancellor talked about. Friends, some of you will receive medals and prizes today, but no matter if you receive medals, all of you will remain shining stars in our hearts. No matter what your grades are, all of you will contribute to society and nation in extraordinary ways. Make no mistakes about it. Friends, the role of higher education is not only to cultivate intellect, but also to ignite the imagination, creativity, passion, and risk-taking ability. It has to create scholars and leaders, not just academics, transfer values, not just information, and prepare you for a career, not just a job. You are fortunate to have studied in an institution which provides a broad-based educational experience, making all of this possible. The vision and focus of TNOU has indeed been on the contemporary needs and priorities of the nation in the important areas with the ease of access with contemporary digital tools. I am happy to note that TNOU has achieved an NACC A+ grade with a CGPA of 3.32 out of 4, placing TNOU in the second position among open universities in India based on CGPA. That is very great news for all of us. For all of you, can be truly proud of it. Let me note briefly some of the noteworthy achievements of TNOU. It's obtaining approvals from regulatory authorities like RCI, AICTE to offer B.Ed, special education and MBA programs through distance mode. It's establishing robust academic programs and academic support services accessible through learner support centers. It's providing skill development programs through community colleges as per the guidelines of the government of Tamil Nadu. Further, it's offering high-quality study learning materials at affordable program fee, including a vast network of learning support centers across Tamil Nadu. It's also implementing a fully automated e-governance system to efficiently support online admissions, student services, and evaluation processes. TNOU website offers round-the-clock learner support services. The state-of-the-art infrastructure facilities, including buildings, computers, internet connectivity, language labs, audio-video labs, and an auditorium are facilitating rich learning experience. I am delighted to see the university fulfilling its less common but important social responsibilities such as providing free education to transgender, to jail inmates, and persons with disabilities. There are many more achievements that all of us can be truly proud of. Friends, the future is being shaped by an unprecedented convergence and integration of materials, machines, biological systems, communication, data, information, computation, decision making, and autonomous perception and action. This is what we call Industry 4.0 or rise of intelligent machines. In this context, I should quickly point out the next generational challenges and opportunities. Among the major ones are rise of intelligent machines, sustainable and inclusive development, including climate change, managing diversity, creating new socio-economic opportunities through knowledge
and globalization. To address these challenges requires balancing data with due diligence, balancing information with intelligence, and passion with compassion. And it takes lifelong learning. Let me talk very briefly about some of these aspects. Friends, ours is an age of information and algorithmic overload. There is an unprecedented amount of data and information available for decision making. Some 97 zettabytes of new data was created last year alone. Don't tell me how many zeros, don't ask me how many zeros are there in zettabyte, they're very large. And this data was more than in the previous nearly 5,000 years combined. This is what we call the exponential data production and indeed exponential technologies that make use of this data. It's predicted to grow at the rate of 23% annually. However, all of this data and more may be of limited value if we do not understand and leverage whole of knowledge pyramid. The real challenge is to understand, to sort and analyze this data into useful information, to arrive at knowledge and even wisdom. The real challenge is this alone would allow meaningful synthesis, would allow discoveries, inventions, innovations, planning, decision making, governance, and problem solving. This alone will guarantee managing the light and shadows of technology. The Department of Science and Technology, Government of India, had launched several ambitious missions when I was there. For example, a rupees 4,500 crore national supercomputing mission, which has established about 50 supercomputers across the country in petaflop ranges. Another rupees 3,660 crore national mission on cyber physical systems, which includes artificial intelligence, etc., which established 25 seamless research and innovation hubs on AI, on machine learning, on Internet of Things, on data, on autonomous machines, vehicles, robotics, Industry 4.0, etc., with application hubs in agriculture, health, transport, energy, water. Another large-scale mission on quantum technologies worth 6,000 crore has been launched to meet the future challenges of computing, communication, and beyond the Moore's law devices. Friends, any society calls its best and brightest to lead the charge for the big transformative changes. We do have multiple deep strengths to build on, including young nation of below 30 years of median age, to be precise 28.6 years, diversified huge markets, excellent R&D and educational institutions such as this, and rapidly building infrastructure. These are huge strengths that need to be harnessed in the Amrit Kal, since the advantages of our demographic dividend will weaken after 30-35 years or so. The time for incremental fix is now well past us. Our challenges are huge, clear, and present. The window for the effective action will not remain open forever. The relentless forces of globalization, coupled with the rise of technologies such as big data, IoT, AI, deep learning, robotics, futuristic modes of communication, and other cyber-physical systems, can all turn our demographic dividend into a demographic liability some decades from now if we do not master and channelize the winds of change. The rise of intelligent machines that increasingly take on functions of humans is one piece of the puzzle. The rise of man-machine and brain-computer interfaces will throw up further technology, ethical, and societal challenges. It's only a holistic mind that can meet these challenges to turn them into opportunities. Friends, development that respects sustainability is an extraordinarily complex issue. As the saying goes, we have not inherited this earth from our ancestors. We have borrowed it from our children. We as engineers should focus on optimization and efficiency of operations and processes for a judicious use of resources. We may think that technology is the key. It is certainly an important factor. However, the gains of technology can be easily offset and even surpassed by the rise of greed, mindless consumption, and apathy. We know that excellence begets excellence. However, excellence is not built only on formal intelligence measured in exams,
but also on commitment, on emotional balance and empathy. If we are committed, the community around us will also excel and prosper, and in turn, it will aid in our quest for a life well lived. You will then smile not only with your purse, which is a small thing, but with your whole being. I thus urge upon the faculty members of this university to impart to the young minds not only technical education, but also the education that teaches one to respect diversity, empathy, emotional stability, and the ability to negotiate and help the fabric of our multicultural society. The great civilization of India, that is Bharat, has offered inner solutions to peace and sustainable and inclusive prosperity without denying the technology's due place. To balance the outer and the inner is alone the last future hope of the mankind. Friends, thinking of sustainability, everything should be sustainable, which includes sustainability of knowledge. Our education and R&D convert some of our resources into knowledge. Clearly, we need to convert some of the knowledge back to more resources for sustainability, for societal well-being. This is closing the circle of knowledge, which is called innovation. Innovation converts knowledge into new opportunities. Invention converts money into new knowledge. So they are complementary to each other and have to work together. If you should, do become a techno entrepreneur earlier than later, when you have more energy, when you have more ideas, and less familiar responsibilities. Lose the energy vampires, friends and associates who suck the energy out by their negativity and doomsday scenarios. Connect with the best of people who believe in we can and we will. Friends, ours is an extraordinary, complex and diverse society. The best of global products and technologies do not always address our inclusive and sustainable needs. Creative innovation is the key. Can we work to set up startups and small and medium scale enterprises that generate employment opportunities by developing innovative designs, technologies, products, and manufacturing in India? Department of Science and Technology, Government of India through its Nidhi scheme and Niti Aayog through its Atal Innovation Mission offer unprecedented opportunities for startups. There's never been a better time to be a techno entrepreneur, be a creator of knowledge, be a creator of wealth and employment. Friends, I repeat, our challenges are clear and present. No time for sloth and being contented. Here's a light-hearted but accurate saying. If you want to change the world, do it while you are young, while you are single. Once you are married, can't even change the TV channel. This is my own joke. Patented, copyrighted. Our time together is now short. Please allow me to share some more thoughts about the life beyond the formal education, the now and then of life. Friends, we have so far have learned to make friends with the folks who are very similar to ourselves. You will now have to meet and navigate huge diversity in age, gender, geography, education, background, attitudes, worldviews, language, food, everything. There is another point in this context. Work hard and be a team player. Do meet people, interact, network, exchange ideas, listen and learn. Now you need to make all your decisions on your own. While your decisions and failure will be your own, never do the mistake to think of your successes to be your own. Now you will have to be a serious and committed team player. Don't forget to bring positivity in interacting with your team. And don't forget to cheer people with great words. You did a splendid job. What is your advice in this matter? Many thanks. Let the emphasis to be on we rather than I. Science and engineering have taught us to develop a dispassionate, objective, and analytical mind. This requires supplements of understanding, wisdom, and compassion so that meaningful fruits of technology reach every section of the society. Remember, we are all part of a much larger whole that includes our surroundings, our environment, and people. The famous assertion of Descartes, cogito ergo sum, or I think, therefore I am, is but a partial truth. The fact is, the others are, therefore I am. It is by this understanding alone that the fragmented modern man becomes a complete man. It is by this that a profit-centric technology economy becomes people-centric, becomes holistic.
We need to work not only on Industry 4.0, but even more importantly on Society 5.0 and beyond. Friends, we are at the end. Let me quickly run through some things I try to remember and I try to do, although not always with success. Be curious. Feed well not only the body, but the mind and the heart every single day. Don't confuse success with excellence. Both success and failures are transitory. It is our sensitivity to the little joys and sorrows of the world around us that makes our journey have meaning at all. Do visit forests and villages and little cool streams and fields pregnant with mustard seeds. Witness the splendid show of stars on a dark night. A mind made silent by the understanding of its own insignificance is a splendid thing. I wish each one of the graduating students all the very best. Again, in whichever path that you choose, that you embark on, may this day in your life be a special one, a significant one, and the start of a beautiful journey. Friends, I wish you a path with a heart for the journey that you start now. Live long and prosper. Jai Hind. Let the candidates be now presented. I present unto you one candidate of PhD in mathematics, 28 candidates of Master of Science, 31 candidates of Bachelor of Science, 2 candidates of Diploma, including 582 candidates in absentia in the School of Sciences, and 5 candidates of Master of Computer Science, 6 candidates of Bachelor of Computer Applications, 4 candidates of Bachelor of Computer Science, including 414 candidates in absentia in the School of Computer Science, whose names are given in the list, who have been found duly qualified after the examination to receive the same, and I request that the degree and diplomas be awarded to them. Honorable Chancellor, I present unto you 4 candidates of PhD in History, 4 candidates of PhD in Economics, 3 candidates of PhD in Psychology, 5 candidates of Master of Philosophy, 55 candidates of Master of Arts, 59 candidates of Bachelor of Arts, 14 candidates of Master of Science, 9 candidates of Bachelor of Science, 8 candidates of Diploma, including 2,416 candidates in absentia in the School of Social Sciences, whose names are given in the list, have been found duly qualified after the examinations to receive the same, and I request that the degrees and diplomas be awarded to them. Honorable Chancellor, I present unto you 5 candidates of PhD in Education, 3 candidates of Bachelor of Education in Special Education, including 416 candidates in absentia in the School of Education, and 41 candidates of Vocational Diploma through community colleges, including 1,014 candidates in absentia in the School of Continuing Education, whose names are given in the list, have been found duly qualified after the examinations to receive the same, and I request that the degrees and diplomas be awarded to them. Honorable Chancellor, I present unto you 3 candidates of PhD in Management, 2 candidates of PhD in Commerce, 15 candidates of Master of Business Administration, 7 candidates of Master of Commerce, 25 candidates of Bachelor of Business Administration, 27 candidates of Bachelor of Commerce, including 2,018 candidates in absentia in the School of Management Studies, and 19 candidates of Master of Arts, 25 candidates of Bachelor of Arts, including 409 candidates in absentia in the School of Public Administration and Politics and Public Administration, and 1 candidate of Master of Philosophy,
3 candidates of Bachelor of Science, and 15 candidates in absentia in the School of Journalism and New Media Studies, and 3 candidates of Master of Library Science, including 14 candidates in absentia from the School of Library and Information Science, whose names are given in the list have been found duly qualified after the examinations to receive the same, and I request that the degrees and diploma be awarded to them. மாண்புமிகு வேந்தர் அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளா நிலையில் பட்டம் பெற உள்ள 1125 மாணாக்கர்கள் உட்பட தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டு புலத்தில் ஆய்வியல் நிறைஞர் தேர்வில் 1 மாணாக்கரும், கலையியல் நிறைஞர் தேர்வில் 10 மாணாக்கர்களும், கலையியல் இளையோர் தேர்வில் 22 மாணாக்கர்களும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என பல்கலைக்கழக தேர்வாளர்களால் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனை தங்கள் முன் வைக்கின்றேன். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளா நிலையில் பட்டம் பெற உள்ள 866 மாணாக்கர்கள் உட்பட கலையியல் புலத்தில் ஸ்கூல் ஆஃப் ஹியூமானிட்டிஸ் ஆய்வியல் நிறைஞர் தேர்வில் 2 மாணாக்கர்களும், ஆய்வியல் நிறைஞர் தேர்வில் 1 மாணாக்கரும், கலையியல் நிறைஞர் தேர்வில் 13 மாணாக்கர்களும், கலையியல் இளையர் தேர்வில் 19 மாணாக்கர்களும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என பல்கலைக்கழகத்தின் தேர்வாளர்களால் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனை தங்கள் முன் வைக்கின்றேன். இவர்களுக்கு பட்டங்கள் மற்றும் பட்டயங்கள் வழங்க தங்களை அன்போடு வேண்டுகிறேன். Honorable Chancellor, I present unto you 32 candidates for award of PhD, MPhil degree, and 453 candidates for award of medals and ranks, and I request that the medals and ranks be awarded to them. Gunasekharan.
Rajkumar, Vadivel, Ibn Abraham, Anita, Arpudaraja,
Mailvelan S. Muhammad Mehanur, Nazia Rehman, Swapna SD, Batmini CL, Divya R, Jayababu B, Balaji AS, Shivakumar R, Tendral D, Sri Kumar P, Suvita K, Karthik M, Dinesh Kumar J, Raja S, Markia Begum K, Uma Sankareshwari G, Mustira R, Arun Kumar R, Muttulakshmi P, Anjalai AS, Farzana Anjum A, Hamid Badusha A, Jagadish Kumar M, Madhubanisha R, Logeshwaran A, Vimaladharan MS, Rajeshwari A, Nadia M, Priya K, Ilakiya Arasi P, Nandini V,
Let the candidates stand and take the pledge. I think you should sit down. I think you sit down. You sit down. You sit down. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow citizens, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and secular ideal of our country. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Tamil Nadu Open University, I admit you to the several degrees and diplomas, both in person and in absentia, in the faculties of science, social sciences, education, management, extension education, Indian and foreign languages, arts for which you have been declared qualified in this university, and in token thereof you have been presented with these degrees and diplomas, and I authorize you to wear the robes ordained as the insignia of your degrees and diplomas. Let the candidates be seated. I dissolve this convocation. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
sixth floor. All the medalists, first rank holders, you are requested to move to sixth floor. Other graduates and guests, please be seated. Only the first rank holders and medalists, please move to the sixth floor. Others, please wait here for some time. முதல் வகுப்பு மாணாக்கர்கள் மெடல் வாங்கும் மாணாக்கர்கள் 6வது மாடிக்கு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மற்ற அனைவரும் அமைதியாக அவரவர் இடத்தில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மெடல் வாங்கும் மாணாக்கர்கள் தவிர மற்ற அனைவரும் அமைதியாக இங்கே இருங்கள். Lunch is arranged for the guests, the members, indicate Academic Council and Planning Board at the 6th floor of Academic Block. Lunch for non